أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء
وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بخيانتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي ومولاي وربي، من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا،
مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولم منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته. فلئن صيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين.
أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي
يا رب يا رب يا رب، قو على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نصبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. صلى على محمد وعلى محمد. بارد قصر هدوء
سے جزو ایک دم ہے تیرا، بقا کو تیری فنا نہیں ہے، ازل تیری ابتدا نہیں ہے، ابد تیری انتہا نہیں ہے، اور تو ہی ہے سیف و قلم کا مالک، جو تو ہے وہ دوسرا نہیں ہے، تو تو ہی ہے سیف و قلم کا مالک، جو تو ہے وہ دوسرا نہیں ہے، تیرا تقابل کروں میں کس سے، کوئی تیری گرد پا نہیں ہے، تیرا تقابل کروں میں کس سے، اور نصیری اتنا نہ کر تجاوز، تیرا عقیدہ بجا نہیں ہے، نصیری نہ اتنا تو کر تجاوز، تیرا عقیدہ بجا نہیں ہے، علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن علی ہمارا خدا نہیں ہے، علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن علی ہمارا خدا نہیں ہے، اور ایک آنے والے کو راہ دے کر یہ کہہ رہی ہے دیوار کعبہ، ایک آنے والے کو راہ دے کر یہ کہہ رہی ہے دیوار کعبہ، یہ گھر کے لوگوں کے واسطے ہے، عوام کا راستہ نہیں ہے، تیری ازل تیری ابتدا نہیں ہے، ابد تیری انتہا نہیں ہے، حدود سے جزوے قدم ہے تیرا، صلوات۔ Assalamu alaikum, everyone. Tonight we are celebrating the Wiladat of our Holy Imam, Imam Muhammad Taqi alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Our heartfelt felicitations for on this joyous occasion to each and every one of you and the Imam of our time, Ajallah Ta'ala Farajat Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad on this occasion. The lecture for Wiladat, inshallah, will be by our Resident Alim Maulana Sayyid Zakir Hussain. I'll do the announcement because we have some other activities today, inshallah, which means after the lecture, we'll have some awards distribution ceremony. So, and we have some also guest speaking. So,
I'll hold my announcement, rest of those for the upcoming programs. Probably we'll have more crowd by that time. So now I'll ask with your loud salawat for Maulana to start his lecture. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Ya Rasulallah, Ya Ali, Ya Ali, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. صلوات بر محمد وآل محمد. Congratulations to all of you as we are commemorating the Milad of our ninth Holy Imam, Imam Muhammad Taqi al-Jawad alayhi alafu tahiyyatu wa sana. Allahumma salli ala. Congratulations to all the mu'mineen and mu'minat, Muslimin and Muslimat. Remember, our whole strive is whenever there is a day for a shahadat or wiladat, how that infallible Imam helped us. What was the, let's say, utmost challenge, how Imam helped the community, and most importantly, how can we relate to that Imam today, and what lessons we can learn from it. As you all know, Imam Jawad alayhi salam is the youngest, Allahumma salli ala, is the youngest among A'imma. He was martyred only when he was 25 years of age. He became an Imam when he was 7 years and some months, maybe 7.5, maximum 8 years. Now, how will an 8 years or 7 years old boy in appearance prove that he is the proof of Allah, he is the hujjat of Allah right now on all the creation of Allah? Number one, the easiest way was to show people of those divine attributes. Number one, knowledge. Number two, taqwa, piety. Knowledge itself has many other, subordinate topics, but most importantly, practicing the knowledge. And then maybe the last one I would like to mention, and which is first and foremost duty of all the Imams and Anbiya, that is to preserve the religion of Allah from alteration, not allowing people to change it. And that is the point I want to come back, which we face today. See, people want to change for many reasons. Very obvious but normally ignored reason is ignorance of people, simply by not knowing. A person is reciting, salawat 5 times awwal waqt. Salawat, I mean the namaz, the salah. He offers prayers, invokes Allah a lot, does lots of du'as,
And people, they start thinking this guy is the best. Well, worshipping Allah is one thing, but knowing what Allah wants from us and how to keep that message safe is another thing. That is the duty of an imam. I reported you last time how Ma'mun tried to tarnish the great reputation of imam by putting him among 100 most beautiful looking slave girls, but imam did not pay any attention to them. See, it's not for any, like nothing that he was titled with Taqi. Taqi is from Wiqaya, from Taqwa. Somebody who is a symbol of piety. That is what Taqi means. He was Jawad, titled as Jawad, generosity. He was so generous. Always keep cash with him. Maybe somebody, some needy person, a destitute, will, confront him on the way and ask. And if he questions, maybe, if I don't have anything, I don't have to say, I'm sorry, brother, I can't help you right now. So he has always cash on him. Of course, in form of dirham and dinar. Now, quickly coming back and relating to our ayah. This ayah is from Surah Ma'idah. And remember, Imam is living during the time when intentionally caliphs of Bani Abbas, they were creating doubts among Muslims. They were intentionally, deliberately creating different sects, self-made sects, to divide people so they don't, stand up against them. That was an old tactic played by Fir'aun, as Quran mentions. Fir'aun used to divide and rule people. They were playing the same tactic. What was the result? So many different schools of thoughts were produced. So many homemade scholars were produced. And that is a very dangerous point which we are facing today. You will see a person is a homemade scholar, has no background, did not go to any recognized seminary of Shias, does not know even the language of Quran and the Apostle of Allah, does not understand Arabic himself, depends on the translations of others, but will come with all peace of mind and serenity and allow himself to give his own fatwas and his opinions against the opinions of Quran. I'm not mentioning the Apostle, I'm not mentioning the ulama. That is very sad, and that is threatening for religion. Why? In this story you will inshallah learn. Please have a salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. The Caliph, Bani Abbasi Caliph, he has a situation. Police, if I can simply go quickly, police of his, they captured some thieves. To give you a connection, look what's going on right now in Ottawa. The trucks protest. I don't want to, astaghfirullah, say exactly the same situation, but this is just to engage your brain that think of the situations. It's not new. Horses used to be traded back days. They are being traded today. They will be traded tomorrow in future. They captured some thieves. The thieves had unsecured the roads and ways for people, public. Now Khalifa, he wants to punish them, but does not know what is their punishment. Had of unsecuring the routes on common public. What to do? Now he calls for all these scholars, gathers them in a gathering, and puts up this question in front of them that we have captured some thieves. They have intimidated people. They have threatened them. They have caused the effect of, unsafety and feeling insecure. And they have done other crimes too. What is their punishment? How should I punish them? The ulama, they recited this ayah. And by the way, Imam Jawad alayhi salam is also sitting there. But because normally the view of Imams of Ahl Bayt alayhimus salam is different than the ulama of
Amma, non-Shia ulama, they will stay quiet. So did Imam this time. He's sitting quietly. The ulama said, "O Caliph, Quran is the solution to this issue, and this is what you do." And they recite this ayah that indeed the requital of those who go for war in a battle with Allah and the Apostle of Allah, their punishment or their retribution is four of these. Number one, and they do one more thing, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, and they strive to cause mischief on earth. Their punishment is they must be killed. Number one. This is Surah Ma'idah, 5th surah, which is almost the final surah, the last surah revealed. And most of them are rulings in the Quran in Surah Ma'idah. So this is the ruling. They should be killed or they should be crucified. Or their hands and feet should be cut from the opposite. Right foot, left hand, or the opposite, vice versa. أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ, or they should be banished from the earth, from the land. They should be exiled. Now Caliph comes back to these scholars and questions them. These are four of them. Which one should I proceed with? They said, ikhtiyar is with you. You are the authority. Choose anyone you like. You may kill them. You may exile them. You may, hang them, crucify them. You may cut their feet and their, hands from the opposite side. Caliph was intelligent. He turns to Imam Jawad alayhi salam. He says, Yabna Rasulallah, what is your opinion on this issue? Imam says, please forgive me, Caliph, don't ask me my opinion. These ulama, they have given their fatwa. And you are on the same madhab of theirs. So, take it from them. What do you want from me? Imam brings udhr, but he does not accept. He says, no, please tell me. What is your opinion? I want to hear your opinion. Imam says, then if you don't want to excuse me, then you know what? All of these scholars, they have made a mistake. They did not pay attention to, or they did not follow the necessary accuracy in inferring of ruling from this ayah. Caliph says, okay, and how is that? Imam says there are four different rulings and they relate to different situations of the criminals. And then their ruling is based upon what they have done. Imam says if they have only made the roads unsafe for the travelers, then their punishment is imprisonment, which is a form of banishing people, exiling them. Habs is basically the word. Habs is when you kind of stop somebody. हम जिसको उर्दू में नहीं कहते महबूस करना, किसी को जब हम when we exile them, we kind of don't allow them to come back to their homeland. So that is also in the bigger picture of fiqh. They call them imprisonment. So you imprison if they have made the routes unsecure for public. And if they went further, they looted their property, they robbed them, then you may kill them. And if they killed and robbed, look how Imam is adding, and the rulings are changing. Imam says if they had made the roads unsafe for people, public for people, they robbed them and they killed them, you punish them with three punishments. You cut their feet and hands from opposite, and then you crucify them. Are you paying attention how Imam is explaining that how is inferring of ruling from the Quran Kareem done? Caliph accepts the fatwa of Imam alayhi salam, says, yeah, this is the answer, and writes down for his, people, for his police that punish these thieves
according to this fatwa as Imam Jawad has mentioned. Please have a salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Now, I want to pause you for a second. Our Imam is in Ghaibat today. This is just an example. Think of the situations. There are people giving fatwas from their own opinions, based upon their own style, likeness, dislikeness, basically, out of their own desires. While in our religion, and I will beg you, please don't compare Allah's religion, God-made religion, with the people's desire. People, they want to amuse everybody. Politicians nowadays, to take people's vote, they will pass any law which will ruin every moral value, every cultural value. They don't care about anything. Basically, it's a cancel culture nowadays we live in. No values, no norms are considered to be valid. You can challenge anything. You can say about anything, I disagree. Well, who are you to disagree? Where are you saying this? No one has any authority to question anybody. But excuse me, we are speaking here about our religion. And our religion comes from our God, who is our creator. He makes the rules and laws for us. We don't make them. And we follow his written code, which is Quran. The number one enemy, he tells, there is our own desire. And mentions that our desire is so dangerous and it is so high and bigger in rank. Allah puts the desire equal to himself. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Have you seen such a person who has made his own desire his God, O my apostle? So look how Allah makes the desire equal to God himself. Point. They don't follow God's rulings. They follow their desires' ruling. Whatever their desires command them, that's what they follow. And that is the first and foremost warning in Quran. That never a faqih should give a fatwa out of his own desire. And it's only and only one madhab, one firqa in Islam, whose very first and foremost ruling is, if a faqih gives a fatwa, ignoring Quran and ignoring a hadith of Rasulullah, just gives fatwa from his own desire, it's on to the mu'mineen not to do his taqleed. And his fatwa is unacceptable. He will not be followed. Have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad. So much to cover, huh? So you got the warning. What to do nowadays? You see people, they will come up. I discussed few questions. Oh well, Imam Ali, if he's so important, if Wilayat is so important, equal to Tawheed and Nubuwat and Qiyamat and Risalat, why there's no mention of it in Quran? Well, that is the production of your brain, first of all. You are supposing, you're assuming there's no ayah in Quran. Or they will come up with these type of issues. They're old issues. Imams, they faced these. Imam was bombarded with groups who will, astaghfirullah, relate. They will fabricate lies and relate to Imam. Imam Hadi alayhi salam also had to go through this. Imam Ali had to go through this. Rasulullah had to go through this. Don't be amazed. Imam Jawad alayhi salam, he has a long munadhara with Yahya ibn Aktham, the Chief Justice of Khalifa, about these things that people, they attributed wrong things to Rasulullah. It's a little sensitive. We don't want to, it's just for the scholarly purpose. Let's say Yahya, he questions Imam that, we have a hadith. What will you say about the hadith that, let's say, Umar and Abu Bakr, they are the chiefs of the elderlies in the paradise? Look how Imam enters in a scholarly way. Doesn't, astaghfirullah, become emotional or say, no, this is, Imam says, listen, Rasulullah said that people are fabricating lies and relating it to me. Right now, while I'm alive, when I'm gone, this is gonna be like much, much more. So be careful. If a hadith reaches you, present that hadith to the book of Allah.
If it matches the book of Allah, I have said it. If it contradicts with the kalam of Allah, don't accept it. I have not said it. So Imam said the Ravi of this hadith has to think about this. Allah Jalla Shanu will make everybody young when they will enter the paradise. There's not going to be a single person who will be old, elderly, while they enter the paradise. There are many other ahadith. Imam debates with him, mostly about the previous two caliphs. Somehow they had this tool. Whenever they wanted to check some Shia, whenever they wanted to tease them, they wanted to persecute them, they will bring up these type of sensitive topics. What is your opinion about so and so person? Well, leave that person alone. Ask about the Quran Kareem. Ask about our actions, our a'mal, our aqidah, about Allah's oneness, His tawheed. Please have a salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. About likeness of this fatwa, that's what I'll go with it. 5 criminals who committed adultery were brought to the court of second caliph. And the witnesses, they testified, they gave shahadat. Caliph ruled they all should be executed. Rawayat doesn't say Imam Ali alayhi salam was there, or somebody went and called Imam Ali. Somehow Imam Ali interfered and said, how did you give this fatwa? Remember, the time of second caliph is the time of companions of the apostle. Ilm-wise, knowledge-wise, that was maybe the best time, because there were people who saw the apostle of Allah, who got directly education from the apostle of Allah. They saw the verses of Quran being revealed on the apostle of God. That was the best time. People, they knew Quran very well, and Arabs, as I have mentioned many times, they had extraordinary memory, hafidah. They will listen to 100 lines long qasida once and memorize it right away. So how could they forget? Pay attention. Imam says, how did you infer this ruling from the Quran? Where did you come up this fatwa from? He said, well, they all committed the same crime. This is qiyas. Pay attention. You take one ruling and apply it to other situation. That is qiyas. Qiyas is haram in madhab of Ahl Bayt alayhimus salam. Why? Because every single situation, every single issue has its own fatwa. We cannot say, okay, this and so did this, so this is the punishment, or this is the ruling. The other issue might be different, and there are thousands and thousands of differences in issues. Anyways, Imam says, how? He said, well, they did the same thing, so I gave the fatwa that because they all committed adultery, they all should be punished in the same way. Now pay attention. He says, Ya Abul Hasan, have a salawat on Imam Ali alayhi salam. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Abul Hasan is the kunya of Imam Ali alayhi salam. He says, oh, father of Imam Hasan alayhi salam, you tell the fatwa that. He knows the rank of Imam Ali, who Imam Ali is. And every companion of Rasulullah, Ridwanullahi alayhim ajma'in, they know Imam Ali alayhi salam. No one could talk when Imam Ali used to say anything. Imam Ali says the first one, he must be killed, must be executed. Second one, different punishment. I just want to summarize it. Third one, 100 lashes, different punishment. Fourth one, 50 lashes only, different punishment. Last one, some community work, if I could say it today, ta'zir, reprimand, harsh warning. Now everyone is stunned. Ya Ali, people, they have the right to question for knowledge. How come, where did you come up with this inference? One crime, 5 different punishments, 5 different rulings.
How that can be? Imam said the first one was a dhimmi. A dhimmi is a non-Muslim living in a Muslim state whose security, safety and everything is on the government. Imam says by committing this crime, he basically denied everything, so he should be killed. Full punishment should be applied onto him. Second one, he did zanae ghair muhassana. That is, if somebody who is married, they commit this crime, punishment is different. Somebody who is a single, if they commit this crime, punishment is different. I hope I'm not going too deep. You're following me, right? Please show it to me with the salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yeah, nowadays we don't speak about these issues, but they're part of our religion. Halalu Muhammadin halalun ila yawmil qiyamah. Wa haramu Muhammadin haramun ila yawmil qiyamah. Things which were permissible halal by Rasulullah, they are going to be permissible till the day of resurrection. And things which he said that this is haram, they're going to be forbidden till the day of judgment. We cannot change them simply because, let's say, all of the globe, if they vote, you know what, this punishment or this ruling should be changed, or astaghfirullah, every single Muslim, they vote, from today, we don't want to worship, we don't want to say Fajr. It's not going to change. If they do that, everyone is going to be a sinner. That is the simplest ruling. Because this is the religion which Rasulullah brought for us. Let's be clear-cut and strong in our religion. There's no compromise in belief. Remember, practice is something else. Astaghfirullah, just to explain. I may not be practicing completely. I could be forgiven. But if I start changing things, let's say, na'udhu billah, if I say, we don't need to offer Fajr, it interferes with our work. We don't need to offer Dhuhrain Salah because that's work time. Come on. What will Allah get me bowing and doing a ruku and saying Subhana Rabbi Ala wa Astaghfirullah? That is simply denial. That is simply kufr. That's why my other good deeds, they will also be rejected. So this understanding, this ma'rifat of religion itself is a huge asset. Many people, they don't realize nowadays that having ma'rifat is almost all of the religion. A complete sinner. But whatever he does, he knows I'm doing wrong. I'm going against the rulings of God. And God, if liked, can punish me for this. But he says, oh God, I know I'm a sinner. There's no bigger sinner than I am on the face of earth. But I know you are Arhamur Rahimin. I still have hope. Because I know Imam Ali once said, if the last person on the earth who was to be entered in paradise, I hope that's going to be me, Ali. And then Imam says, if the last person who is supposed to be punished and thrown in the hellfire, I'm afraid, I'm scared, that could be me. See, this is khawf and raja in Islam. This is a beautiful story, khawf and raja. To be scared of Allah's punishment for my wrongdoings? It's not that astaghfirullah, Allah is a scary thing. No. We don't fear Allah. We fear what I have done is not what my God wants from me. He did not want me to do this way. It's not that what Imam Hussein wants his mu'min, his follower to do. This is not what Bibi Fatima is going to be happy with. Allahumma salli ala Muhammad. This is what we call from having taqwa of Allah. Sometimes people, they take in the wrong sense, taqwa, that, oh, I got to be astaghfirullah, scared of Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allah is a monster. No! Allah is Arhamur Rahimin. As Imam says, and it goes and goes. Let me complete this. Imam says the first person punishment, I said, second person, third person got 100 lashes. Why? Because his zina was zinae ghair muhassana. He was a single. Though same crime, but punishment is different. The fourth one, half punishment. Why is half punishment? Imam says he is a slave. Slave has half punishment in Islam. People, they will just mention, oh, well, slavery. Islam is the one who stood against this ancient issue of humans.
And through its difference, you do this, well, free a slave. You do that, free a slave. You do that, free a slave. And if you want reward without any crime, or while you do this, you free a slave, Allah will free your neck from the hellfire. People here, I was listening to a priest one day on the YouTube, extraordinary, lies, tarnishing Islam. I don't want to be argumentative, but my point is, one day we'll speak about these issues. People, they don't present the true face of things. They want to pick and choose. As Imam Ali says, مکھی کی طرح جو مکھی ہے نا بدن پہ سب سے گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے. Some people are like that. I mean, look for the beauty. Look for the beautiful aspect of a thing. Not the worst part. That tells your mentality, where you are stuck. Have a salawat, please. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Finally, the last one, why just warnings in education? Imam said that person is insane. He's a crazy person. Does not know. Aql is the standard. Pay attention. This is quite delicate. Remember, 4 things are required to fulfill our taklif shar'i. One of them is aql. Remember, many things. Let's say somebody who is, it's time, let me switch to Urdu. کئی شرائط جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں فقط اگر انسان بے ہوش ہو. بے ہوش پر روزہ نہیں ہے, بے ہوش پر نماز نہیں ہے. What does that mean? کیا لوگ نارملی یہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کو نماز معاف ہے؟ اس وقت جب وہ بے ہوش ہے اس سے تکلیف ساقط ہے کیونکہ ابھی وہ شعور میں نہیں ہے. پیپل اتنے آرام سے دین کی دھجیاں اڑا جاتے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے, اپنی آرا سے باتیں کر جاتے ہیں. نبی اکرم کے زمانے میں لوگ تھے, نبی اکرم نے ابھی فتویٰ دیا, قرآن فرماتا ہے میرے حبیب یہ آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ سے نکل کر رہے ہیں ماذا قال آنفا, سامنے میں ابھی یہ رسول اللہ کیا کہہ رہے, یہ کی اندر ہے. They were منافقین, they knew what رسول اللہ is saying, لیکن کیا کہ صحیح بات وہ کرنا نہیں چاہتے. تو کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یار, یہ کیا کہتے رہتے ہیں. سورہ مبارکہ قتال کی آیت ہے یہ, یا سورہ مبارکہ محمد دوسرا نام ہے اس کا, پاک نام پہ ایک صلوات پڑھ دیجیے. صلی علی محمد و آل محمد. Now I want to wrap up the message. اگر اس دن شرعی طور پر 5 بندوں پر ایک حد جاری ہو جاتی, اور یہ حد جاری ہو رہی تھی توسط خلیفہ رسول پاک سے, یہ کس کی گردن پر گناہ جاتا؟ نعوذ باللہ, آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک, رسول اللہ کی گردن پر یا اللہ کی گردن پر؟ یہ گناہ کس کے ذمہ جاتا؟ وہ دیوانے کی حد نہیں تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو 100 درے مارے جائیں, لیکن اگر اس کو بھی قتل کر دیا جاتا جیسا کہ حکم صادر ہوا تھا, یہ گناہ کس کے ذمہ جاتا؟ بس میسج یہی ہے, معصوم حکم واقعی کا حامل ہوتا ہے. معصوم knows the factual, the true ruling, what came from Allah. Please pay attention, I want to repeat this. Only a معصوم knows the only one and true ruling for every issue. If it was left for a fallible person, they might have changed rulings. And look in non-Shias, یہی ہو رہا ہے. ایک مسئلے کے لیے 15 فتاوا ہیں. نعوذ باللہ, کوئی ڈس ریسپیکٹ نہیں ہے کیونکہ کتب فقہی اور عقیدتی میں لکھے ہوئے ہیں. حضرت عمر کے ایک مسئلوں پر 100 فتوے موجود ہیں. ایک مسئلے کے 100 جواب کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ What does that tell you? اور یہاں پر ہمارا تشیع کا عقیدہ بیان کرنا مراد ہے. اسکالرلی ڈسکشن علم سے, ادب سے, اخلاق سے ہونی چاہیے. ہم شیعہ یہ کہتے ہیں کہ معصوم امام نمائندہ الہی ہے زمین پر. معصوم امام جو کچھ بھی کرتا ہے وہ حکم خدا سے کرتا ہے. اگر وہ فتویٰ اجرا ہوتا
تو یا تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ خلیفہ رسول نے جو کیا اس کی ذمہ داری کسی حد تک رسول پر بھی جاتی ہے، یا تو آپ یہ کہیں گے، یا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، رسول خدا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، رسول خدا نے تو علی مرتضیٰ کو اپنا جانشین و خلیفہ مقرر کیا تھا۔ اگر ہم یہ کہیں نتیجہ کیا ہوگا؟ ساتھ میں ایک بات کو ملائیے، جناب عمر نے یہ دعویٰ کیا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، کب بھلا کیا تھا؟ یہ آخری وقت میں جب نبی اکرم بستر بیماری پر تھے، اور نبی اکرم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی تحریر چھوڑ جاؤں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ مسئلہ آپ کا سنا ہوا ہے، بڑے ادب سے آپ کو ایک روح مسئلہ دینا چاہ رہا ہوں کہ شیعہ اور سنی میں اختلاف ہے کیا؟ اختلاف یہ ہے، ہمارے نظریے میں معصوم امام منصوص من اللہ جو ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمیں حکم قرآن بتائے کہ حکم قرآن ہے کیا، ہر مسئلے کا جواب فقہی ہے کیا۔ اگر غیر معصوم ہوگا تو وہ اپنی آراء سے بتائے گا، اور وہ اگر غلطی کرے گا اس غلط فتویٰ پر سارے عمل کرنے والے گناہگار ثابت ہو جائیں گے، اور ان کے گناہ کا وزر اس فتویٰ دینے والے پر بھی لگے گا۔ اور اس سے پہلے نعوذ باللہ اگر رسول خدا نے اس کو بنایا ہے، رسول خدا بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ بھئی مجھے اللہ نے فرمایا کہ اطاعت کرو رسول پاک کی، وہ کہہ رہے ہیں میرے خلیفے کی اطاعت کرو۔ خلیفہ یا تو مجھے حق کا حکم دے رہا ہے یا باطل کا، اگر تو حق کا ہے تو رسول پاک بھی محفوظ ہے، خلیفہ بھی محفوظ ہے، میں بھی محفوظ ہوں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر خلیفہ نے بھی خطا کی تو وہ کوئی کہہ سکتے ہیں نا بھئی یہ تمہارے رسول نے بنائے تھے یہ خلیفہ، اس لیے رسول پاک بھی ذمہ دار ہیں، اور رسول پاک کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا تھا، اللہ بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ اب وہ غلطی میری نہیں ہے، وہ غلطی اللہ کی ہے۔ یہاں سے جبر نکالا تھا بنی امیہ نے اپنے غلط کاموں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ حال اب وہ بات مکمل ہوگی، آخری جملہ بات سن لیجئے۔ جناب عمر نے جب کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، اب یہاں پر اس فتوے کو استنباط کرتے ہوئے آیا اگر امام علی نہ ہوں تو کتاب خدا کافی تھی، پھر کتاب خدا نے ان کی مدد کی کہ وہ درست فتویٰ دے سکیں۔ کوئی سو تو نہیں گیا؟ اگر امام علی علیہ السلام درست فتویٰ نہ بتائیں تو آیا جو نبی اکرم کے صحابی تھے، جنہوں نے نبی اکرم سے دیکھا سیکھا، ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اگر وہ خطا کر سکتے ہیں اور ان سے خطائیں ہوئی ہیں، اگر امام معصوم نہ ہو تو آج یعنی دین میں کتنی تبدیلی آ چکی ہوتی۔ قس علی ھذا، ایک کہاوت ہے عربی میں، اب اسی پہ ذرا ضربیں دیتے جائیں۔ پہلے دن اگر ایک غلط فتویٰ پر عمل ہوا ہے، سارے عمل کرنے والے آگے کتنوں کو بتائیں گے جا کر کہ یہ فتویٰ یوں ہے، سب کے سب خطا کار ہیں وہ۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ حکم واقعی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ کوئی دعا کہ او اللہ فردیسے کا اہل بیت علیہم السلام ہمیں معصومین علیہم السلام کے درست اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں معصومین کی سیرت اقدس کی پیروی کرنے میں کامیاب فرما، ہمیں سب مذاہب کا احترام کرتے ہوئے اپنے مذہب کی پاسداری، اپنے مذہب کی حفاظت اور اپنے مذہب کی تبیین کرنے میں کامیاب فرما۔ مالک اس کرونا وائرس کو نیست و نابود فرما، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس سے دوچار ہے اس کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور اس کے علاوہ اگر کسی بیماری میں کوئی مومن یا مومنہ کہیں پر بھی گرفتار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما بحق بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام۔ پروردگارہ ہمارے بچوں کو اس فساد اخلاقی و عقیدتی سے محفوظ رکھ، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے سچے اعوان و انصار و اصحاب میں شامل فرما، مع ذکر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
Assalamu alaikum, everyone. Just like to extend congratulations on the auspicious birth occasion of our ninth Imam, Imam Muhammad Taqi alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Quite a few announcements today. We have the upcoming programs, then elections are coming, some announcements about elections, and then we have award ceremony for our volunteers that have been serving the community for a long time. And as a respect and appreciation for their work and dedication, we are starting this process of acknowledging them with something, at least make them feel proud of whatever they have done, and it will be a step for other ones to step up and to help community. This is your center, of course, because of all the volunteers wherever we are, because of their contributions, inshallah. So upcoming programs, inshallah, tomorrow, Friday, we have Jummah Salat on Awwal Waqt, which is 12:34, and then on this coming Monday, which is 14th of February, we will have that will be night of the 13th Rajab, and that is the Wiladat of Amir al-Mu'minin Imam Ali alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We'll celebrate the Jashan, inshallah, on Monday, starting at 7:30 with Hadith Kisa, followed by Manqabad, and then lecture by visiting Alim Sheikh Mehdi. After that, we will have again the distribution ceremony. Now, all before that, we'll have a youth event. We'll encourage your family members, if you have anyone in youth groups or even kids, bring them in. Inshallah, we'll have some fun time with some jeopardy and those fun activities, inshallah, on this coming Monday. And then after Monday, the next program will be on Thursday. That will be the 15th, and that's coincide with the wafat of Bibi Zainab alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We'll pray our tribute, inshallah, to Bibi. We'll have the Shab-e Jummah program. There's no Jamaat Salat for the time being, so there'll be no namaz on Monday, and and on Thursdays also there'll be no Jamaat namaz. So we prefer you pray at home and then join just the program. So Thursday program will standard time 7 o'clock. We'll start with the recitation of Yasin Kumail, and then Shahadat lecture by Rasul Alim Maulana Sayyid Sagir Hussain, following ending by Ziyat-e Wasa, inshallah. And then next Friday again the Jummah namaz will be at 12:34, which is the Awwal Waqt. For the upcoming elections we have for this coming 3 years, that will be next month in March, inshallah. The nomination have started, and that will continue until end of this month, February. I will be giving all those details, inshallah. There's a short video we'll display, and then slides for the positions that are open for election. Anyone who is interested for those elections, they must be a member of ISIJ in good standing. If you need more information, feel free to reach myself, Muhammad Bhai, anyone in the on the ladies side, chairperson, chair lady, or inshallah will give you all the information that you need if you want to sign up for the nomination papers or any other information. If you, even for the voting, if you need any information, we can help you. We'll play this video and then a couple of slides for you. ISIJ of Toronto is pleased to offer online voting options for all positions this coming election. While the option to vote in person will also be available, the opportunity to vote online provides members the convenience to vote from their computer, tablet, or phone. The move to add a virtual option to our elections has been in the works for some time, and the main driving goal is to help increase voter participation in our community. To vote online, every member of the ISIJ of Toronto aged 12 and over must have their own email address on file with the Jamaat. For example, if you are a family of 4, the Jamaat will need 4 unique email addresses from each of you. If you do not have an email address, you will not receive a ballot in your inbox to vote in the upcoming elections. You will, however, have the option to vote in person only. If you are unsure about whether every member of your family
ages 12 and above, has an email address on file, please call the office at 905 695 9786 to confirm. For more information about the online elections, please email speaker@jafari.org. Can we have the slide? AV, can we have the slide? Yeah. Yeah, so these are the positions that for all the elections are actually for the ISIJ board and the three centers we have, the Jafri Community Center, Masumin and Islamic Center and Razavi Community Center. So these are the positions that will be inshallah for election for the upcoming 3 years from 2022 until 2025. The dates are also written. The nomination closing date will be 23rd of February. And if you need any further information, you can follow the link, Jafri.org elections update you can get, or like the video you have seen, you can email speaker@Jafri to get more information, whether you want to check yourself you're on the list or not, all those information. So thanks Avi. Now we'll start with our awards distribution ceremony. As I was mentioning before, I'll ask Muhammad Bhai. Muhammad Bhai have been with this community, mashallah, for all these years since '74. May Allah bless him and his family. I'll ask Muhammad Bhai, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So I'll ask Muhammad Bhai, I'll request him to come and start the awards distribution ceremony. We have 3 individuals tonight, and of course on Monday we'll have 3 more individuals. We'll be recognizing their achievements. For tonight we'll have 3. One person is in Pakistan right now. We'll try to get him online. Hopefully we can get him online if he's available. Maybe he has some power issue. In Pakistan we do have those issues very often. So he may not be able to come online. Otherwise, the plan was he can come online and speak a couple of words for appreciation or thank you. And he also wanted to recite a qasida. But anyhow, I'll let Muhammad Bhai speak the rest. For Muhammad Ali Muhammad Salwa. Allahumma salli ala. Respected Maulana Sayyid Sagir Hussain, respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum. On this auspicious occasion of the Wiladat of Imam Muhammad at-Taqi alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I send my felicitations and to our household of the Prophet and our 12th Imam, and Kushali Mubarak to every one of you. So, as Amir Bhai mentioned, we're going to be presenting the awards for, this is one of the first nights of awards. There'll be about 3 other awards nights that we'll have. We're doing 3 awards at a time. So what we want to do is recognize people from the past who have worked with the Razavi Community Center from the start. So tonight we have 3 individuals. We have I'll just read the caption of one of these plaques. So this is a Distinguished Service Award presented to each one of these individuals. With sincere gratitude for your many years of service to the community. Jazakallah for your efforts and dedication. So this is a plaque presented from ISIJ of Toronto and Razavi Community Center. The first one we will be recognizing is Brother Fakhruddin Waliji and his wife, Sister Neema Waliji. They've been with us since 1974, since the Jamaat actually established. And he's seen everything with his health past couple of years. He hasn't been working too much with the center, but he was always there right from the beginning, the opening of the center till we close. And he's been through thick and thin with us. When we were at the Multicultural Center, we used to carry all our boxes every day when we had programs, all the way up the stairs, bring them back down. We never had a home at that time, so we were just, that's how our programs are being conducted. And you know, they've served this community for all these years. And I tell you, we pray for inshallah that Allah gives him good health and restores his health back again.
Muhammad wa ali. So he's able to again serve the community, and you know what, we pray for you inshallah every day that you know what, you get better. But there's many years, many years of service to this community, and from our bottom of our hearts we thank you. Thank you, Sister Naima, as well. So I'll ask Brother Fakru Waliji to please come up. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So the next one we will present is for Brother Quresh. Brother Quresh also was. So Brother Quresh also was a volunteer. He's unfortunately not in the country right now. He's in Pakistan. Otherwise, he would have been here tonight. But he's volunteered a lot of many years that he was with us. Served in the madrasa, teaching madrasa. He used to conduct our Jama'at Salats. He used to do our lectures on Thursday nights when we didn't in the beginning. So he has served the community for quite a few years. So we want to actually present the plaque to him. So since the brother-in-law is here, Fakru Waliji, so I'll present the plaque to him on behalf. You can accept this for thank you. Yeah, there's two of them. Thank you. We really appreciate all the work you've done for the community. You know what? It's this volunteers who actually are the backbone of the community. People praise, you know, your chairmans and your vice chairmans and all this, but it's the volunteers who are the backbone of the community. So we thank all the volunteers, and we encourage people to become volunteers in the community. So anyway, so for the next presentation will be on a Monday to 3 other individuals. So thank you for coming out tonight, and I'll let the Muki continue the program. Thank you. Just one thing. So I just wanted to speak about Sister Naima as well, which I should have mentioned earlier. She has served the communities even since the 70s as well. They started both Brother Fakhruddin and Sister Naima. They started working with us since then. So we really appreciate, and she has done a lot in the community as well, from cleaning the centers to serving tabarruk and just being there all the time. Always the first one into the center and the last one out. So they've served the community so well. Thank you, Sister Naima Waliji. I appreciate it. Thank you. We'll end with Ziyarat-e-Warsa. Tonight is Shab-e Juma, so please raise up for Ziyarat. متوجه زيارة السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة
وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الردي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمر لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به السلام عليك يا ولي الله وابن وليه لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين فلعن الله أمة قتلت وأبرع إلى الله وإليك منهم السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشيعة والثوار في يوم الجزاء السلام عليك السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم. Thank you so much. Let's recite 5 times Amma Yujib for the speedy recovery of all the
people who are suffering with any disease, especially COVID-19, and the acceptance of our amal, and most importantly, may Allah grant the shafaat of Muhammad and Ali Muhammad for the sake of Imam Jawad alayhi salam, which means generous. Bismillahir Rahmanir Rahim. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Congratulations once again to all of you and these volunteers who were recognized. May Allah reward you abundantly, and may Allah reward you not only here, not only you, but all of your families. And for you, may Allah reward us all for being part of this greater community and the cause of Ahlul Bayt. Ma dhikre salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oh yeah, let's finish as it's Thursday night with the Surah Mubarakah Fatiha for all the marhumin and marhumat, especially our parents, and for the marhumin of those we had sadly we had recently few deaths in our community. We don't remember all of the names, but for all of them, your own marhumin, especially your parents, Surah Mubarakah Fatiha ma dhikre salawat. Allahumma